Evening. I'm Varshini, Executive PR at Kumaran Medical Center. Uh, Ask Your Doctor is a Q&A session. We have with me Dr. Vaishnavi, a cosmetologist and dermatologist. So most of the people Q&A session, a frequent question like why is there any hair fall post COVID? To clear that, we are conducting this session. Uh, so our topic will be management of COVID related hair fall. Yes, ma'am. So the most frequently asked question is it normal to have hair loss post COVID? Hi viewers, good evening everyone. I am Dr. Vaishnavi, Kumaran Medical Center, dermatologist and cosmetologist. Today let us have a small session on management of COVID related hair fall. Please post your queries. I'll try our level best to answer your queries. And the first question is it common to face hair fall after COVID? Yeah, definitely. Almost 70 to 80% of the patients post COVID, we are seeing now coming with hair fall, diffuse hair fall. It is quite common nowadays, especially after the second wave. You're not audible. So the hair fall is it due to COVID or is it due to stress now? It's not a thing, it is only due to COVID because any illness, for example, even a typhoid fever or any like dengue, any illness when the patient is undergoing any sort of illness or any major surgeries or any hemorrhage, sudden life stress events, anything may cause this type of hair fall. This is called as telogen effluvium. Usually, you can see after a major life events. It may be infection, or it may be a stressful life event, or it may be any major surgeries, something like that. Any major events, stressful life events, even after a period of 2 to 3 months, patient will experience this type of hair fall. So this condition has not occurred during these times. It has already been occurring. Couldn't get you. So these condition that you told which is being caused after post COVID, it is already existing condition. No. Usually, patient doesn't have a previous hair fall. This is aggravating after COVID. The COVID itself is a stressful life event. So after that 2 to 3 months, due to the immune responses, due to the fever, due to the high stress, due to the medications, everything is causing this hair fall. Usually, hair what happens usually in any part of them, hair usually grows in cycles only. There will be a growing phase, there will be a resting phase, and there will be a falling phase. At particular point of time, not all the hairs in your scalp will be in growing phase, not every hair in the scalp will be in the falling phase. Few hair follicles will be in the growing phase, few will be in the resting phase, and few will be in the falling phase. The proportion may vary. Okay, usually the normally 70 to 80% of the hair will be in the growing phase, remaining some 15 to 20% of the hair will be in the resting phase, and some 1 to 3% of the hair will be in falling phase. Following an acute life event or like this type of infections or COVID, most of the hair from the resting phase will suddenly shift to falling phase. That is a more common reason for this acute hair fall, acute telogen effluvium, usually after post COVID. Nowadays, we are seeing mostly after COVID, but it may occur with many infections. But so many people are affected with COVID, so the incidence is more nowadays. So it's a gender neutral, ma'am. Both male and female. Both are being Yeah, it is not gender biased. Hair fall is sorry. Hello. Hello. Now live meeting is okay, man. அப்புறம் கூப்பிடுறேன். Sorry for that. No, it's not gender bias only. Hair fall is common for both the categories, both more male and female. But female having more life cosmetologically oriented more, and they seek medical attention more compared to males. So is this condition same as the condition like normal regular hair fall is happening? Like so is this condition and that same? I should not say that it is same, but what I'm saying is we are experiencing more nowadays because more of the people are affected with COVID.
See, typhoid, even a typhoid, even major surgery, here and there, people may experience this type of hair fall. But nowadays, COVID has affected in and out. Every other person is getting affected nowadays. The ratio of increase, the infection is more people are getting affected. So we see more people outnumbering in the outpatient department with hair loss. It's not the same actually. So is this hair fall caused due to the treatment during the COVID time? You cannot say completely it is not due to treatment because most of the medications we don't know, we are using, everything is new. The more the immunologicals, the biologicals, steroids, the infections, all this remdesivir, these are all the new things. Researchers are going that maybe due to drug related or maybe due to not due to. We cannot confirmly say that it is not due to drugs, and we cannot confirmly say that it is due to drugs. But we can confirmly say that it is due to stress. COVID, infection, stress, hair fall. So in the hair fall வந்து கோவிட் ட்ரீட்மெண்ட்டோட சைடு எஃபெக்ட் கன்ஃபார்மா பண்ணதில்லை இல்லைங்களா? இது வரைக்கும் because the infection itself we are encountering this COVID itself 2 to 3 years தான். ஸோ அதோட ட்ரக்ஸும் ரேபிட்லி நியூவர் ட்ரக்ஸ் சேஞ்சிங்ஸ் புதுசாக கண்டுபிடிச்சு புதுசாக போடுறது தான். ஸோ the still researchers are going about the molecules whether it is causing any long term side effects and all. So we cannot definitely say. But what is more important, treating your COVID infection or treating your hair fall, that is we have to weigh the risk. Okay, so treating the infection is more this infection getting ready with the remdesivir or biologicals or immunological, then we have to go for that. See, even for cancer, cytotoxic drugs what we use for cancer, that also cause hair fall. There will be complete hair fall that may be due to the drug that we know. The chemotherapy patients or radiotherapy patients definitely will have hair fall. பட் ஆனால் அது இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு டேக் தி கீமோதெரப்பி அந்த மாதிரி தான். பட் இது வந்து பட் ஈவன் ப்ரூவும் பண்ணலை தட் இஸ் டியூ டு திஸ் ட்ரக்ஸ் ஒன்லி திஸ் இஸ் காசிங் ஹேர் ஃபால்னு ப்ரூவே பண்ணாத ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம இதுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும். யூ ஹேவ் டு டேக் த ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ எவ்வளோ நாள் இந்த ஹேர் ஃபால் இருக்கும்? யூஸ்வலி ஸ்டார்ட் ஆகுறது ஒரு இல்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இட் வில் ஸ்டார்ட் அரௌண்ட் 3 to 4 months, usually 2 to 3 4 months. அப்புறம் தான் அது ஃபால் ஆகுறதே ஆப்வியஸா இட் வில் ஸோ it will last almost up to 6 months, but not more than that. Definitely it will have a catch up regrowth will be there. ஸோ இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம்? Treatment, first of all, don't get panic, don't get stress because it's a vicious cycle. Once you get a stress, more hair fall. So it's a vicious cycle. So don't get stressed, be cool. This is due to your illness. After 2 to 3 months, it may occur to anyone. So proper nutrition, proper medications we can take, and we can achieve a catch up growth for this. கிளினிக்கலாக ஏதாச்சும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்களா? இந்த கண்டிஷன் வந்து லைக் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? ஸ்டாப் பண்றதுன்னு இல்ல, இந்த கேட்ச் அப் growth கொண்டு வரலாம். ஹேர் ஃபால் விழுந்த முடிய திருப்பி அந்த ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ்லாம் வந்து ஹெல்தியா தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கான ப்ராப்பர் நியூட்ரிஷன் எடுக்கணும், ப்ராப்பரா மெடிகேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். கோமார்பிட் கண்டிஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா லைக் வி ஹேவ் எனி டயபெட்டிஸ் ஒரு ஹைப்போதைராய்டு அதர் ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை கரெக்டாக அட்ரஸ் பண்ணணும். வி ஹேவ் அன் அனீமியாவும் இதுவும் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ட்ரீட் திஸ் அனீமியாஸ், விட்டமின் டிஃபிஷியன்சிஸ் அதெல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணும் போது இந்த ஹேர் ஃபால் தாராளமாக கண்டிப்பாக திருப்பி முடி வளர்றதுக்கு வாய்ப்பு. என்ன மாதிரியான டயட்ரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம்? டயட் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் தான். ஸோ ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ நியூட்ரிஷியஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ், லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ், போத் அனிமல் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எக்ஸ் அண்ட் சோயா ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கலாம். ரெட் மீட் எடுத்துக்கலாம். whichever things will increases your protein levels, your fruits and leafy vegetables which contain a lot of folates, vitamins, vitamin A இருக்கிற foods, vitamin C இருக்கிற foods அதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கலாம். So these are all things of food and nutrition is very important. இப்போ வந்து டாக்டர் கன்சல்டேஷன் நெசசரி இந்த ஹேர் ஃபாலுக்கு வந்து போஸ்ட் கோவிட் அக்கற ஹேர் ஃபாலுக்கு கன்சல்டேஷன் ரெக்வயர்மெண்ட்? Yeah, definitely. Yeah. When it is more, we have to look after for other issues. வெறும் கோவிட்னால மட்டும்தான் வந்ததா இல்ல அண்டர்லைங் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹேர் ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி ஒரு மேல் டைப் ஆஃப் பால்னஸ் இருந்திருக்கும், இல்ல ஒரு ஃபீமேல் பேட்டர்ன் ஹேர் லாஸ் இருந்திருக்கும், அது அவங்க இவ்வளவு நாள் கண்டுக்காம இருந்திருப்பாங்க. ஃபீமேல் டைப் ஆஃப் பால்னஸ் மேல் டைப் ஆஃப் பால்னஸ்லாம் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருந்திருக்கும். அது இவ்வளவு நாள் அவங்களுக்கு மேபி நாட் பி நோட்டிசிங் இட்.
இப்ப வந்து கோவிட்னால மட்டுமே எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ண முடியாது. வி கேன் நாட். ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளமோட கோவிடும் சேர்ந்து வரும்போது டெஃபினெட்லி வி நீட் டு டிஃபரன்ஷியேட் வெதர் திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் baldness which is aggravating or there's a new type of hair loss due to COVID. So definitely you need a consultation, proper assistance. ஸோ இந்த ஹேர் ஃபால் இந்த கண்டிஷன் போஸ்ட் கோட் வர்றது வந்து லாங் டேர்ம் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் லைக் It depends. For us, for a long term, short term, it depends upon the patient's mind stability. Usually, when we advise is kandipa catch up growth vandrum, it will take 6 to 9 months to for the catch up growth. Some people think it is very long. Some people say it is very short. It is about individuals. But what we generally advise is don't worry. You will get a if it is only due to COVID, டெஃபினெட்லி ஒரு கேட்சப் க்ரோத் ஒரு 6 to 9 monthsல வந்து முடி தானாவே திருப்பி வளர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? லைக் போஸ்ட் கோட் ஹேர் ஃபால் பேஷண்ட்ஸ் இதை பார்த்துட்டு இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆல்சோ டோன்ட் கெட் பேனிக்ங்க அண்ட் டோன்ட் ஸ்கொயர் அப் தட் இது கோவிட்னால தான் வந்ததுன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பால்னஸ் இருந்திருக்கலாம். ஃபீமேல் பேட்டர்ன் ஹேர் லாஸ் இல்லை மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ் இருந்திருக்கலாம். அதோட அக்ரிவேஷனா எதுவும் இருக்கலாம். ப்ளஸ் கோவிட் வந்துச்சுனால ஹேர் ஃபால் வந்துச்சுன்னு சொல்லி பேனிக் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பி கூல், உங்கள் நியூட்ரிஷனை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. டேக் ப்ராப்பர் பேலன்ஸ்டு டயட், ஆல் தீஸ் ஜங்க் ஃபுட்ஸ், நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஃபிஷ் ஃப்ரூட்ஸ், அந்த மாதிரி ஃபுட் நியூட்ரிஷனில் கரெக்டான ஒரு ஒரு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. கெட் டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ். வி ஆல்சோ சஜஸ்ட் ஸோ மெனி நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட், ஏர் சப்ளிமெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி போத் டாபிக்கல் அண்ட் சிஸ்டமிக் ஏர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து யூ வில் கெட் அ கேட்ச் அப் க்ரோத் ஃபார் வெயிட் ஆஃப் 6 to 9 months. ஸோ டோன்ட் கெட் பேனிக். See, this approximate time, what we say nowadays, வந்து ஒரு 3 months to 6 months ரெடி ஆயிடும். 6 months to 9 months ரெடி ஆகுங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட். சில பேருக்கு ஹேர் ஃபாலே வந்து 6 monthsக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கும். யூஸ்வலா 2 to 3 monthsல ஆரம்பிக்கிற ஹேர் ஃபால் கொஞ்சம் டிலேட்டா 6 to 6 monthsல தான் ஆரம்பிக்கும். ஸோ தே மே நீட் அ லாங்கர் பீரியட் டு ரெக்கவர். ஹோம் ரெமடின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ல யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ப்ராப்பர். உங்களுக்கு கூடவே ஏதாவது ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம் இருக்கா, தைராய்டு இருக்கா, இல்ல அனீமிக்கா இருக்கீங்களா, உங்களோட அயன் லெவல்ஸ் எவ்வளவு, இதெல்லாம் நீங்க ப்ராப்பரான கன்சல்டேஷன் மூலமா பார்த்து செக் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பர்டிகுலரா ஏதாவது ஒரு டிஃபிஷியன்சி இருந்ததுன்னா, சம்டைம்ஸ் அசோசியேட்டட் விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி கூட இருக்கும். அவங்களுக்கும் ஹேர் ஃபால் இருக்கும். B12 டெஃபிஷியன்சி இருக்கலாம். ஸோ ப்ராப்பரா அதாவது நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதை நீங்க சப்ளிமெண்ட் பண்ற மாதிரி ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கணும். ப்ராப்பரா மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேபி உங்களுக்கு be helpful. Is there so reviewer வந்து கேட்டிருக்காங்க, is there a COVID post COVID medication like antiviral drug or steroid may cause this hair fall? So it's not proven, girl. It's not proven. All the research is going whether this medications is causing this hair fall actually. But அவன் சொன்ன மாதிரி தான், though it is causing hair fall நாலும் what is more important is treating the COVID pneumonia and அதுதான் லைஃப் சேவிங் ட்ரக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ what is the point of அதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றதுல தோ இருந்ததுனாலும் மெடிகேஷன்ஸ் போடும்போது இது கொஞ்சம் ரெடி ஆகும் அப்படிங்கும் போது at the moment we have to treat the COVID first. So I don't think so that அந்த அது எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி கொடுக்கணும். ஹேர் ஃபால் இருந்ததுனாலும் we can manage அப்படிங்கிற மாதிரி தான். But still it is not proven, but researchers are going out whether this drug is causing or what. இதை பத்தி பயப்பட்டுக்கணுங்களா? லைக் ஹியூஜ் ஹேர் லாஸ் வந்து சடனா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் வருதுன்னா யாருக்கா இருந்தாலும் ஒரு பயம் வரும் இல்லையா? யா கண்டிப்பாங்க. அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமே. டோன்ட் கெட் பேனிக். பயப்படாதீங்க. இது ரொம்ப காமன். இப்போ நீங்க நிறைய பேர் கோவிட்ல அஃபெக்ட் ஆனவங்கள பத்தி கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து இந்த ஹேர் ஃபால் இருக்கு. தட் யூ ஆர் நாட் அலோன். உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய பேருக்கு இருக்கு இந்த ஹேர் ஃபால். ப்ராப்பரா நாங்க அட்வைஸ் பண்றது என்னன்னா பேனிக் ஆகி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி அதை பத்தி இது பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பா முடி வளர்ந்துரும் அப்படிங்கிறது தான்.
டாக்டர்ஸோட மெயின் அட்வைஸே அதுதான். சில பேர் இந்த பயந்து இதுக்கு பட் வந்து இட் ஹாஸ் டு டேக் போக இட்ஸ் டைம். வேண்டாம். மேபி புரியுது. லைக் சில பேர் வந்து பயந்துட்டு டாக்டர் கிட்ட போகாம இருக்கலாம் இல்லையா? லைக் ஆல்ரெடி நம்ம பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்க. கெட் அ மெடிக்கல் அட்வைஸ். உங்க நியர்பை ட்ரீட்டிங் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கண்டிப்பா போய் பாருங்க. தே வில் சஜெஸ்ட் யூ. அவங்க ரோல் என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு கோவிட்னால மட்டும்தான் ஹேர் ஃபால் இருக்கா? இல்ல ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ஏதாவது இல்னஸ் டிஃபிஷியன்சி உங்களுக்கே தெரியாம இருந்திருக்கும். அது இந்த கோவிட் வரும்போது அக்ரவேட் ஆகலாம். ஸோ அதனால இருக்கா? தட் ஹாஸ் டு பி டிஃபரன்ஷியேட்டடுங்க. ஸோ இட் பி டன் பை குவாலிஃபைட் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா தே வில் கைட் யூ வாட் டு டூ நெக்ஸ்ட். எவ்வளோ நாள் திருப்பி இந்த ஹேர் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு டைம் எவ்வளோ டியூரேஷன் எடுக்கும்? அதான் சொன்னேன் இல்லையா? இட்ஸ் நோ ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூட்ஸ். நாங்க ஜென்ரலா இப்ப அப்சர்வ் பண்றது என்னன்னா வந்துட்டு ஒரு 3 மந்த்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஹேர் ஃபால். ஒரு 3 to 6 மந்த்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. பட் ப்ராப்பரா அவங்க உடனே வந்து நியூட்ரிஷியஸாவும், ப்ராப்பர் மெடிகேஷன்ஸும், ப்ராப்பர் கைடன்ஸும் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா, கேட்ச் அப் குரோத் வந்து ஒரு 9 மந்த்ஸ்ல வருது. திருப்பியும் முடி வளருது. ஸோ டோன்ட் கெட் பேனிக். ஸோ பிஃபோர் வந்து நீங்க ஒரு டெலிகன் எஃபிலியம் சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தீங்க. திஸ் இஸ் த யா. கண்டிஷன் லைக் இட் இஸ் பீங் காஸ்ட். ஸோ இதுக்கு பர்டிகுலரா ஏதாச்சும் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பர்டிகுலரா எந்த கண்டிஷனுக்கு எடுக்கணும்? நெறைய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்க. லைக் வாட் ரிலிஜன் எஃப்ளேம் வந்து இன்னைக்கு புதுசா வந்தது இல்லைங்க. ரொம்ப நாளாவே இருக்கிறதா அந்த கண்டிஷன். ராபிட் ஹேர் ஃபால் எனி லைஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஈவென்ட்ஸ் வரும்போது ஒரு ராபிட் ஹேர் ஃபால் இருந்ததுன்னா அது டெர்மட்டஸ் டிலோஜன் எபிலியம், அக்யூட் டிலோஜன் எபிலியம்னு சொல்லுவோம் இத. இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க ப்ராப்பரா வந்து கைடன்ஸ் எடுக்கணும். மெடிக்கல் பிராக்டிஷனர் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட போய் கைடன்ஸ் எடுத்து உங்களோட பர்டிகுலர் ஹேர் ஃபால் எப்படி இருக்கு, ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு முடி கொட்டுது, ஹேரோட ஹேர் ஃபாலிகல்ஸோட ஃபாலிகல் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க, ஹேர் ஃபாலிகுலர் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க. அதை பண்ணி ஃபாலிகளோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு, ஹெல்த்தியா இருக்கா அப்படிங்கிறத பொறுத்து ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி மாறும். ட்ரைக்ரோகிராம்னு சொல்லுவாங்க, ஃபாலிகுலர் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க. அது பண்ணி பார்த்துட்டு வில் டிசைட் ஒரு ஃபேஸ்ல வந்துட்டு எவ்வளோ ஃபால் ஹேர்ஸ் வந்துட்டு ஃபாலிங் ஃபேஸ்ல இருக்கு, எவ்வளோ ஹேர் வந்து க்ரோயிங் ஃபேஸ்ல இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். பண்ணிட்டு வில் ட்ரீட் அக்கார்டிங்லி. இந்த கண்டிஷன் அப்போ ஹேர் ஃபால் ஆயிட்டு இருக்குன்னா லைக் இஸ் இட் ரெக்கமெண்டட் டு யூஸ் நார்மல் ஷாம்பூஸ்? ஸோ ஷாம்பூஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ் வந்து ஒரு கிளென்சிங் ஏஜென்ட் மாதிரியே தான் யூஸ் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் டு டூ ஃபார் இட். பட் ஜென்ரலாக நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறது வந்து டோன்ட் கோ ஃபார் ஹார்ட் ஷாம்பூஸ். மைல்டு ஷாம்பூஸ் தான் எப்பவுமே இஸ் குட் ஃபார் ஸ்கேல்ப் ட்ரைனஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக. பட் ஷாம்பூ மாற்றுறதுனால முடி கொட்டுறது நிற்குமாங்கிறது இட்ஸ் அ தோல்வி. எனி ரெக்கமெண்டட் ஷாம்பூஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும்? சொல்றேன். Just mild, not particular brand names, but go for always a mild shampoo. Mild shampoo and mild conditioner always. Frequent hair washing. Oil is a preconditioner தான். Oiling your hair, scalp வந்து it's a kind of preconditioning your hair. Conditions மாதிரி தான். So nothing wrong in it. Yes. So which hair oil is the best? Most viewers have asked this question like which hair oil can be used during this time? What's the best hair oil? See, அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஹேர் ஆயில் வந்து இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி கோயிங் டு ஹெல்ப் மச். பட் கண்டிஷனர் மாதிரி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ எனி திங் பியூர் நம்ம கண்ட்ரியில் அவைலபிளாக நேச்சுரலி லோக்கலி அவைலபிள் கோகோனட் ஆயில் ஆர் ஜிஞ்சரி ஆயில் எதுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம கண்ட்ரிக்கு அவைலபிள் ஆகிற மாதிரி. இட்ஸ் நத்திங் இது. பட் யூஸ்வலாக சென்டட் அண்ட் ஃப்ராக்ரன்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக ஹேஸ் டு அவாய்ட். Prabhu, is there any question from viewers? Do you want to add any information? Like add on any information? I think I discussed everything here. But final to say is keep calm, don't panic. Hair will definitely grow. Take proper medical advice. Seek your dermatologist. Take proper medical advice. Analyze your hair. Look for any other associated illness you are having. Look for any other deficiencies you are having.
take a proper advice, definitely you'll get a recatch up growth of your hair, which is panic ஆக வேண்டாம். தேங்க்யூ மேம். இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you. வியூவர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்நேரத்துக்கு. லைக் எதனால இது காஸ் ஆகுது, என்ன ரெமெடிஸ் எடுக்கலாம், மெயினாக நியூட்ரிஷன், அதுதான் வந்து மேஜர் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. லைக் எவ்வளோ நியூட்ரிஷனாக நம்ம வந்து சாப்பிட்றோமோ, லைக் அது அதை பொறுத்து தான் வந்து ஹேர் க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த செஷன் மேம். Thank you guys for giving this opportunity. Thank you. எனக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, லைக் என்ன என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இதுக்காக அப்படின்னு ஒரு இன்புட். we do proper hair analysis here. எல்லா வகையான நியூட்ரிஷன் அனாலிசிஸும் பண்ணுறோம். வி ஹாவ் அ டயட்டீஷியன், இன்ஹவுஸ் டயட்டீஷியன். அவங்க கிட்ட போய் அவங்களுக்கான டயட்ஸ் எப்படி மாதிரி சாப்பிடணும் அப்படின்ற டயட் அட்வைஸும் நம்ம கொடுக்குறோம். வி ஹாவ் அதர் ஹேர் சீரம்ஸ், ஹேர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ், பிஆர்பிஸ்னு நிறைய சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவிங் த ஹேர் க்ரோத்தும் இருக்கு. பட் மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டும். ஓகே, தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஃபார் த செஷன். Yeah, sure.